Namaste and welcome to DG Podcast. आज चाहिँ हाम्रो एकदमै डिफरेन्ट र भेरी स्पेशल सेगमेन्ट रहेको छ। यो चाहिँ भर्खर ग्रेजुएट हुन लागेको स्टुडेन्ट्स र ग्रेजुएट भइसकेको स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ आज इन्टर्नशिप्सको बारेमा भन्न गइरहेको छौँ। र बिफोर वी गेट इन्टु द भिडियो, आई एम उल्था अनि आई अल्सो वर्क इन एचआर डिपार्टमेन्ट एज अरू डिपार्टमेन्ट्सहरूमा पनि काम गर्छु। Hello guys, I'm Nina and I also work similar to Gurkha. I'm only HR department ma kaam garchu and also other departments in digital Gurkha. Okay, so हल्का क्ल्यारिफाई गर्दा चाहिँ ठुलो अर्गनाइजेसन्सहरूमा चाहिँ एउटा एचआरको काम मात्रै गर्छ, बट सिन्स we're starting out अनि सानो लेभलमा चाहिँ we do a lot of things, हैन? So आजको भिडियोमा चाहिँ we'll cover 3 different points. Number 1, why internships are important. Number 2, what is the process, and number 3, what is it like being an intern? अनि हजुरहरुको resumes बनाउँदा or interviews मा आउँदा what are the companies looking for? So number 1, why are internships important? I feel like internships are important in aspect to like आफ्नो professional वालातारमा चाहिँ हामी कसरी ग्रुम हुन सकिन्छ हैन, त्यसपछि अझ to understand the real world better about तिमीलाई कुन चाहिँ फिल्डमा इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा ट्राई गर्नलाई lots of opportunity out there हैन, अनि आफुलाई अझ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई चाहिँ I think internship हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ। Yeah, of course, because अब internship भनेको चाहिँ you're tiptoeing in different fields हैन। अब के एउटा कुरा पढेको हुन्छ बट इन्ट्रेस्ट डिफ्रेन्ट कुरामा हुन सक्छ। अहिले त when we get resumes for marketing or social media गर्दाखेरि पनि धेरैजना कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डबाट पनि आउनु भएको हुन्छ हैन। So it's such a nice time to experiment where you want to be, and to experiment गर्नलाई चाहिँ of course like internship is the best thing that you can do. Also, I'm so sorry that I'm kind of sick, I know, so bear with us. So कतिजनाले चाहिँ फेक डकुमेन्ट्सहरू बनाउनु पनि हुन्छ इन्टर्नशिपको लागि। म कलेजमा हुँदा पनि most of my, not most, but some of my friends ले चाहिँ फेक डकुमेन्ट्स बनाउनु भएको थियो हैन। So how do you feel about that? Like कलेजलाई इन्टर्नशिप रिक्वायरमेन्ट हुन्छ कलेजको, सो त्यसको लागि चाहिँ डकुमेन्ट बनाउने इन्टर्नशिप गरे भनेर नि प्रेजेन्ट गरिदिनु। I feel like you say आफैलाई घाटा हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन। This is a learning opportunity where you kind of like understand अब आफूले पढाएको theoretical knowledge चाहिँ practical knowledge मा कसरी convert गर्ने or to understand it better को लागि चाहिँ internship use हुन्छ हैन। If you're not doing internship अब त्यस्तो fake documents बनाउन त like it's like hampering yourself के आफ्नै करियरमा आफैलाई नै ढुङ्गा हाने जस्तो भयो के त्यो चाहिँ। So I feel like I request people to go out there and just do interns on their own rather than just relying on someone else हुन्छ नि। As in intern चाहिँ trouble जस्तो नलिएर as in like हुन्छ नि challenge that you need to go through to learn, to experience and to even like enhance your opportunity on the way in a cycle. Yes. So अब हामीले त इन्टर्नशिप्स इम्पोर्टेन्ट छ र गर्नुपर्छ भनेर कुरा गर्यो हैन। तर कति स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ अहिले त इन्टर्नशिप सिजन पनि छ। वी आर अल्सो गेटिङ अ लट अफ CVs फर इन्टर्नशिप्स हैन। सो प्रोसेस चाहिँ के हो त? इन्टर्नशिप त गर्नुपर्छ, तर कसरी चाहिँ हाउ डु यु फाइन्ड कम्पनीज, वेयर डु यु अप्लाई, लाइक के गर्न सकिन्छ होला? I feel like first thing very important is research. तिमीलाई कुन चाहिँ फिल्डमा अप्लाई गर्नु मन छ and which field are you more interested in हैन। कुनै बेला अब यस्तो हेर्दाखेरि रिसर्च गर्दाखेरि ओके आई एम इन्ट्रेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिङ फर इक्जाम्पल हैन, गएर अनि त्यहाँबाट अन्डरस्ट्यान्ड त्यहाँको त्यो अब होल प्रोसेस कस्तो हुन्छ अनि त्यहाँभित्रको एभ्रिथिङ एस्पेक्ट्सहरू अन्डरस्ट्यान्ड गरेपछि रिसर्च गरेर चाहिँ यु क्यान अप्लाई। त्यसपछि चाहिँ अप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस एक्ज्याक्टली। अनि मलाई चाहिँ कस्तो पनि लाग्छ भन्दा अब internship चाहिएको छ, there are a lot of companies who are accepting internships, तर you don't necessarily see it in job portals or in ads हैन। सो तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, don't worry, make a very nice resume, very professional, which will get back हाम्रो third point मा पनि कसरी कस्तो कुराहरू इन्क्लुड गर्ने भनेर, but then just send it, and like you know like Nike says, just do it, like पठाइदिनु that you know I'm a freshly graduate or graduate हुन लागेको छ अनि मलाई चाहिँ यो फिल्डमा इन्ट्रेस्ट छ र इन्टर्नशिप गर्न मन छ भनेर CV र कभर लेटर जस्ट पठाइदिनु, होप फर द बेस्ट। अनि इट इज बेटर देन यु थिङ्क इट इज। यु नो कस्तो ग्ल्यामराइज छ अहिले नेपालमा, जब छैन, ऊ छैन, अपर्च्युनिटिज छैन, बट आई फिल लाइक द्याट इज कम्प्लिटली रङ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ बिकज वेयर हायरिङ अहिले कति पोजिसन्समा एप्लिकेसन्सहरू आउँदैन हैन, कस्तो ग्याप छ हैन। सो जस्ट डु इट, जस्ट अप्लाई, डोन्ट वरी अबाउट इट टु मच।
वेबसाइट नजाने इमेल एड्रेस हेर्ने अप्लाई गरिदिने वेबसाइट नजाने इमेल एड्रेस हेर्ने अप्लाई Yeah, it's okay. Like if they are not even like hiring anyone, and you can go, you can take chances, and Yeah. go and drop your email or just CV, and then they will get back to you if they are interested in you. Yeah. Because what is there to lose? एउटा email quick गर्ने त हो नि पायो भने त पाइहाल्यो हैन ओके सो अब तपाईले चाहिँ अप्लाई पनि गर्नु भयो रे हैन अब के हुन्छ त सो व्हाट इज द प्रोसेस So application process मा चाहिँ first तपाईले मेल गरेपछि हैन त्यहाँबाट first impressions चाहिँ त्यहाँबाट last हुन्छ तपाईहरुको है first मा when you send an email always send through a professional email ID त्यो तपाईहरुको पहिलाको outdated like 2008 or 2009 को त्यो miniature वाला stuff हरु मेरो चाहिँ hardbind12@yahoo.com थियो पहिला हैन त्यस्तो इमेल एड्रेस तपाईहरुको पनि छ भने चाहिँ त्यस्तोबाट चाहिँ नपठाउनु होला होपफुली हैन इट्स नट द बिगेस्ट अफ फ्याक्टर बट सानो कुरा पनि अलि राम्रो गर्दै जाउँ भनिरहेको हैन So first मा चाहिँ clear cut तपाईको clear name mention हुने वाला टाइपको गरेर इमेल पठाउनु पर्यो हैन and then you have to more focus on अब तपाईले कसरी तपाईहरुको त्यो resume and CV मा updated वाला files हरु folders हरु अपडेट गरेर सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यस एक्ज्याक्टली अनि हाम्रो कति रेजुमेजहरु आउँदा चाहिँ कतिवटा वर्ड फाइलमा आउँछ वर्ड फाइलमा आउँदा चाहिँ कतिवटा त्यो लाइन्सहरु डिस्टोर्ट भएर माथि तल भएर अलि नबुझिने भइरहेको हुन्छ सो प्लिज पीडीएफ मा एक्सपोर्ट गर्नु होला र एक्सपोर्ट गर्दा नेमिङमा चाहिँ आफ्नो नाम फर एक्जाम्पल मेरो नाम उल्था भयो भने ulthaniraula.pdf त्यस्तो खालको डकुमेन्ट्स अर कभर लेटर.pdf त्यसरी अब पठाउनु होला हैन अनि these are the minor things जुन चाहिँ we have seen people not being aware of अनि अल्सो रेजुमेजमा अब के राख्ने त अब भर्खर पढिरहेको छु म मेरो त के एक्सपिरियन्स पनि छैन यु नो हाउ देयर इज अ साइकल एक्सपिरियन्स छैन जब पाउँदैन एक्सपिरियन्स पाउनलाई जब छैन सो के राख्ने त रेजुमेमा भन्ने मलाई चाहिँ आई ह्याड लाइक दिस होल थिङ रेजुमेमा के राख्ने पढेको भन्ने चाहिँ एक्सपिरियन्स पनि छैन भनेर सोचेको थिएँ होइन सो वाट डु यु फिल लाइक इज इम्पोर्टेन्ट टु मेन्सन इन यर रेजुमे एन्ड वाट सुड वी नट इन्क्लुड इन आवर रेजुमे I feel like like we talked about success is in the detail भनेर so you need to mention about तपाईहरुको introduction or biography part in the CV and then also त्यो तपाईहरुको experience or where you went educational level मा and त्यसपछि अर्को चाहिँ put your skills be honest about your skills what have you done or what are you doing currently and everything just don't put something that you're not good at or you're like dishonest about because interview ko bela chai tapaharuko tyo kura thaha nai bhayihalcha हैन so I mentioned त्यो सकेसम्म तपाईहरुको CV चाहिँ truthfully नै पठाउनु होला Yes, अनि we also get a lot of CVs and अब सबै कम्पनीजहरुले एकदमै धेरै CV रेजुमे पाइसक्नु भएको हुन्छ अनि हार्ड वर्किङ टिम प्लेयर अब इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड कम्प्युटर साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट आउँदा HTML CSS हरु लेखेर पठाइरहनु भएको हुन्छ अनि we get hundreds of those CVs that it's so generic के how do you stand out कसरी चाहिँ तपाईको CV चाहिँ will be like यो यस्तो CV आथ्यो भनेर इट इज मीनाले भनेको जस्तै ट्रुथफुल भएर आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरु हाल्ने हैन अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ अनरिलेभेन्ट इन्फर्मेसन तपाईलाई लाग्न सक्छ बट फर अस इट इज रिलेभेन्ट फर एक्जाम्पल इफ यु हेभ इन्ट्रेस्ट इन पेन्टिङ अब हामी क्रिएटिभ फिल्डको लागि चाहिँ एप्लिकेसन्सहरु लिँदाखेरि अब कसैले चाहिँ रंगोली कम्पिटिसन जित्नु भएको थियो भनेर राख्नु भएको थियो के युजुअली हामीले अप्लाई गर्दा द्याट्स नट इम्पोर्टेन्ट सोच्छौं नि त बट फर अस आई स्टिल रिमेम्बर कि उहाँले रंगोली कम्पिटिसन जित्नु भएको थियो पेन्टिङ गर्नुहुन्थ्यो अनि इट इज भेरी आर्टिस्टिक के सो क्रिएटिभ फिल्ड्सको लागि चाहिँ ए ओके सो शी इज अर ही इज क्रिएटिभ भन्ने एउटा इम्प्रेसन हुने कि अनि अल्सो इफ यु हेभ टेकन एनी ट्रेनिङ्स ओर बाहिरको कुनै पनि क्लब्समा तपाईँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ ओर स्कुल कलेजेसहरुमा आजकल क्लब्सहरु पनि फर्म हुन्छ हैन लाइक स्पोर्ट्स क्लब पेन्टिङ क्लब के क्लब्सहरु त्यो पनि हाल्नु होला बिकज इट गिभ्स अस अ सेन्स अफ कुनै पनि मान्छे क्लबमा छ भने द्याट पर्सन हेज वर्कड इन अ टिम सो हाम्रो जब व्हेन यु आर एन इन्टर्न इट बिकम्स इजियर द्याट ओके यो मान्छे टिममा काम गर्न सक्छ हुन्छ नि टिम प्लेयर मात्रै होइन कि गिभ अस एक्जाम्पल्स अफ हाउ यु आर अ टिम प्लेयर विथ एक्ज्याक्ट फ्याक्ट द्याट व्हाई आर यु अ टिम प्लेयर भनेर सो त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले हुन्छ नि तपाईहरुको सफ्ट स्किल्स ओर एक्स्ट्राको जुन सेक्सन हुन्छ रेजुमेसमा त्यसमा इन्क्लुड गर्नुभयो भने इट विल रियली स्ट्यान्ड आउट हैन अनि सो देयर इज अ होल डिबेट अबाउट फोटो राख्ने कि नराख्ने रेजुमेसमा हैन त्यो इज अ पर्सनल प्रेफरेन्स हो हैन तर
एकदम कुल भएर टक्क भएर त्यस्तो खालको नराख्नु होला अलिक प्रोफेसनल खालको फोटोजहरू राख्नु होला इफ यु विश टु इफ यु डोन्ट विश टु इट्स ओके लाइक राख्नु पर्दैन बिकज जब्स वान्ट बायस हुन्छ त्यस्तो बायस हुँदैन तपाईँको फोटो हेरेर सो इट्स ओके नराख्दा पनि जस्ट फर्मेट होस् हल्का प्रोफेसनल होस् तपाईँको पर्सनालिटी झल्किनु पर्यो कि जस्तो रेजुमे एन्ड गर्दा चाहिँ लुक एट योर रेजुमे एन्ड बी लाइक इज दिस मी होइन हाउ इज दिस डिफरेन्ट फ्रम दिस अदर पिपल लाइक म कसरी डिफरेन्ट भयो How do I grab their attention? Yes, exactly. But also you don't have to stand out from rest of them and not just सकेसम्म त्यो हामीले खोजेको जस्तै skill sets भयो भने you're done okay you don't have to always be the best of all of them भने जस्तो वाला yeah and also it's important to understand कि we also understand कि तपाईं भर्खर internship गर्दै हुनुहुन्छ र you might not be professional or एकदम खतरा knowledge कि man नहोला अनि यहाँ आउनुहुन्छ अनि सिकाउला नि सँगै खालको हामीले पनि बुझ्छौँ we're just looking for potential अनि here and there teamwork अनि have you हुन्छ नि are you passionate about something के गर्न मन छ कि छैन लाइफमा के गर्छ त्यस्तो कुराहरू होइन अब तपाईँ स्योर हुनुहुन्न होला चेन्ज पनि हुन्छ but it's fine yeah so during the interview pani like I like to say just be yourself honestly or put yourself out there and just present yourself with confidently about like interview my questions or so that's how deal with it properly don't get nervous it's okay like we're nervous too we don't show it on our face but we're nervous too yeah so yeah it's okay also interviews ma आउँदाखेरि चाहिँ be like she said be yourself अब एकदमै प्रोफेसनलै भएर जानुपर्छ भन्ने पनि छैन अहिले कम्पनी हेरी हुन्छ अफ कोर्स हैन for us हाम्रो जस्तो कम्पनीजको लागि चाहिँ अझै मार्केटिङ क्रिएटिभ फिल्ड्समा चाहिँ क्याजुअल फर्मल भएर आए पनि हुन्छ अनि यहाँ आएपछि चाहिँ so there was this one interview हैन त्यो चाहिँ अस्ति रिसेन्टली नै हो अनि it was one of the time position अनि he was the so यहाँ आउनु भएको थियो he was so honest that it was funny पुरै हाम्रो इन्टरभ्यू नै was starting to be very funny very interesting and it was so memorable like that kind of personality चाहिँ हाम्रो अफिसमा पनि इन्टिग्रेट हुनुहुन्छ अब कामको त छुट्टै टेक्निकल इन्टरभ्यू भइहाल्छ but cultural fit is a huge thing so please show yourself as you are just be yourself and also what is also important भन्दा internship पाउनु भन्दा पनि काम गरिरहेछु त हैन so आफ्नो ग्रोथ चाहिँ के हुन्छ त इज द्याट द राइट कम्पनी फर यु पनि एकचोटि हेर्नु होला बिकज कतिवटा अब हुन्छ नि तपाईँले 5 वटालाई पठाउनु भयो अरे एउटाबाट रिप्लाई आएर यही गर्छु भन्दा पनि सेन्ड टु 15 मोर email त हो नि just send it to them just send it to them they'll get back to you and which feels right there are a lot of options we're all looking for people it's very difficult to get people so apply to a lot of places I think my number one tip from all of this is just apply. And it's okay like if you can intern भने growth opportunity so if you're stuck in one company you're not stuck there for the rest of your life you can always set back and then just apply for next job or next intern so it's okay don't be too much don't beat yourself up or don't just pressure yourself too much regarding your intern days so what do you think it is like being an intern so नयाँ आउनु भयो अब कम्पनीमा गर्दै हुन्छ नि you feel like you don't know anything सबैजना प्रोफेसनली काम गरिरहेछ आउँदा त के पनि थाहा so त्यो बेला चाहिँ do you have any advice for Yes, at first like you get all excited and nervous at the same time because like suddenly you come up with this is your like first experience professionally how to take your theoretical knowledge to practical basis man which you're like all excited and geared up and then you see everyone professional working doing their jobs and everything and just be just have that learning mentality have that growth mentality and just learn as much as you can from all the individuals out there तपाईहरुको superior हुन्छ हैन intern days मा तपाईलाई assign गरिदिएको हुन्छ so सकेसम्म be cooperative and communicate what you want to learn and then ask them what are your jobs are what are your tasks are just be attentive and disciplined so also have fun just be curious के अब ल different departments हुन्छ आफूले एउटा कुरामा internship apply गरेर हुन्छ there are about different departments के थाहा तपाईलाई अरु कुनै departments that fits you well कि you never know just
go and talk to them. के गर्नुहुन्छ तपाईहरु? Just talk to people. And number one thing, please be on time. Like for the interviews, like don't show up half an hour late. Like don't do that. So I think that is kind of a wrap up as Yeah. lagi. We just wanted to tell you the basics of के छ त, what are we looking for, other companies हामी जस्तै के खोजिरहनु भएको छ, अनि overwhelming process हुनु पर्दैन हैन. It's a learning opportunity यिनीहरुले भनेको जस्तै growth mentality ले जानु होला. अनि so finally, do you have any final tips, like summarize गर्दाखेरि चाहिँ main highlights चाहिँ कसैले हाम्रो podcast हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ के take away होला? So first, intern भनेको अब grow गर्ने वाला platform हो हैन. You don't have to beat yourself up. It's okay, it's fine. Just get out there, drop your CV anywhere, like as much company as you can, you know, and then just be yourself there. For me, it's be on time. Because I've experienced this. It's just so painful. And the interviews are that तपाईहरुलाई बोलाउँदा नि हाम्रो पुरै टाइमहरु रिस्केड्युल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. So please be show up. हाम्रो कति इन्टरभ्युजहरुमा people don't show up internships को हैन. त्यस्तो नगर्नु होला. अनि अर्को चाहिँ be curious. Like try to learn as much as you can. यो मेरो फिल्ड हैन, मलाई यस्तो काम चाहिँ गर भन्नुभयो भनेर त्यस्तो रङ वेमा नसोच्नु होला. ओके, सो यो काम गरेर चाहिँ मैले अझै सिक्छु. अब कहिले इमेल लेख मात्रै भन्नु होला रे हैन. Email writing skill is such a huge skill. Like like राम्रो email लेख्न सक्नु पनि is such a huge skill when you start working. And कति टाइम कन्ज्युम हुन्छ त्यसले पनि. So त्यस्तो सानो कुराहरुलाई पनि take that as a very big learning opportunity. And जे गर्दै हुनुहुन्छ रिसर्च गर्नु, युट्युबमा टन्न भिडियोजहरु छ, गुगलमा टन्न इन्फर्मेसन्सहरु छ. Just learn, just be curious and just do the best as you can. As we said, success is in the detail. Yeah. Okay. So wrapping up, thank you so much for watching our rest of the videos. हेर्न मन पराउनुहुन्छ भने comment below. We will bring you अझै in depth of maybe कुनै एउटा CV कसरी build up गर्ने type को as per our experience. Not that we are हामीले नै बनाउनु पर्छ हैन, but then as per our experience, if you want some kind of videos related to HR or internships or anything, do let us know in the comment below. Like, share and subscribe. Thank you so much. Bye-bye. Bye.